Die SMS kam 3 Uhr morgens, Familientreffen, Punkt 21 Uhr, komm nicht zu spät, kein Hallo, kein Vermissen dich, nur ein weiterer Bundy Befehl. Ich hatte es wissen Sen das war die Nacht, in der sie mich aus der Family Geld haben. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich in meinem eigenen Zuhause wie ein Außenseiterin verhält, aber dieses Mal war es offiziell. Die Kleid in ihren Worten schnitt tiefer als jeder Streit gegenüber. Ich sah da, das Telefon in der Hand, mein Herz klopft, und fragt mich, wie sie sich so schnell und so komplett gegen mich wenden konnten. Der Verrat war nicht nur schmerzhaft war erstörend, als kein Dacht ich immer, Family bedut, bedingungslos Unterstützung, einen sicheren Hafen am Sturm, aber manchmal kann Family der Sturm selbst sein. Wird dir schon einmal gesagt, dass du nicht das agerst? Hast du den Schmerz der Ablehnung von den Menschen gespürt, die dich am meisten lieben sollten? Falls ja, bist du nicht allein. Schreib ein in die Kommentar, wenn du einen Familienverrat erlebt hast. In geteilten Wunden liegt ein seltsame Art von Solidarität, ein Stillkraft, wenn man weiß, dass jemand anders mich verstet, was sie nicht wussten. Ich hab bereits ein Wurmchen eingehaft, während sie nach mein Exil planten. Ich war nicht am Ende. Ich war nicht besiegt. Ich hat gerade erst angefangen. Und nun war ich dabei, das zurückzuholen, was sie mir genommen zu haben glatten meinen Platz in der Welt, mein WRD, mein Macht. Dieses Familientreffen war nicht das Ende. Es war der Beginn meines Comebacks, der Moment, in dem ich beschloss, die Geschichte nach meinen Vorstellungen neu zu schreiben. Manchmal ist Ausgestoßen genau der Ansto, den man braucht, her hinzuquasen als gegenüber. Ich betrat das Haus meiner Kindheit, aber es verhält sich nicht mehr wie Zuhause an. Die Wund, die eins von Gokter weiterhalten, verhalten sich kalt und fremdan wie ein Jerichsal, darauf das Urteil wartet. Papa stand mit verschränkten Armen in der TR, sein Gesichtsausdruck hart und unnachgiebig. Mama sah schweigend am Küchentisch, ihr Blick abwesend und durchschaubar. Zwischen ihnen sah ein streng dreinblickender Anwalt und schob einen dicken Ordner Bier die Abgenutztes Holzblatt. Unterschrieben sie hier, zu bestätigen, dass sie kein Bundy mehr sind, sagte ausdruckslos. Die Wort trafen mich wie ein Schlag. Dies war nicht nur ein Treffen, es war ein Tribunal. Mein Family hat sich nicht versammelt, sich zu verstehen, sondern mich offiziell ausschalten. Ich start auf die Papiere, mein Name schwarz auf weiß unter den Worten Verlegnungsvereinbarung. Die Schwer lag schwer in der Luft. Ich dachte an all die Mails der CAC, als sie mich abgewiesen und mein Traum als wortlos bezeichnet hatten. Das nennst du ein Geschäft. Zusammenkommen, heint dat während eines hitzigen Streits. Als menschlicher Trubel nichts weiter als ein kindisch Fantasie. Ihr Spot traf mich tiefer als die Beleidigung und in Fact ein Feuer in mir, das sie nie vermutet hatten. Was sie nicht sehen, war die Unterschied der Geschichte die sieht, die ich nie sagt, die uns liegen enche, die ich Bier meinen. Laptop-Gebüt verbracht und Bestellungen von Kunden entgegenem, die mein Vision glatten. Der Bildschirm leuchtet auf MIT-Meldungen. $5.0 higher, $10.0 da, ausverkauft Produktivungen, die bewiesen, dass ich mehr war als ihr Spot. Während sie lachten, bot ich hinter verschlossenen Tiren Street CACFR Street CAC etwas Reals auf. Doch in diesem Moment hatte ich kein Wall. Ich unterschrieb die Papiere. Es verhält sich wie ein Niederlage, ein fändlicher Exil von der Familie, der ich einst vertraut hat.
Dan, Gerard als ich gehen wollt, samt mein Handy, ein, Zillow benekrichtigung erschien. Ihr Elternhaus steht jetzt zum Verkauf, die enging mir nicht ausgerechnet der Ort, der mich abgelehnt hat, stand zum Verkauf. Da ward mir klar, dass das nicht das Ende meiner Geschichte war. Yes war erster Anfang. Tagsbier war ich Barista am Reliken Kafter Kleinjob, von dem ich meiner Familie erholt, den Schein zu wahren. Das freundlich Lächeln. Die lockeren Spar che, der ungeswungen Charme. Frgeden, der fragt, war es nur ein Ausschlafschab, bis ich die Sage geklärt hat. Doch hinter dieser Kaffeek Verbarg sich ein geheimes Leben. Nach meinen Schichten schopfe ich in einen schlichten Kapuzempelei und vor zu einem unscheinbaren Lagerhaus am Stadtrand. Drinnen waren reihenweise Regale vollgestopft mit Waren, Produkten, die ich entworfen, hergestellt und online verkauft hat. Was mein Family als kleines Hobby betrachtete, hat sich still unleasht zu einem florierenden Geschäft entwickelt, das mein Wohnung, mein Auto und bald auch ihr Haus finanzierte. Es war ein seltsames Gefühl, dieses Doppelben zu erfahren, die Tochter, die tagsbier verloren und matchlos workt, und die Unternehmerin, die nachts still unleasht ein Imperium aufbaut. Jede ausgeliefert Bestellung, jede positive Bewertung, jeder verdiente Dollar war ein kleiner Sieg, ein Schritt, das zu gewinnen, was mir verwehrt geblieben war. Dann kam der Moment, der alles verandert. Ich scrollte durch mein Handy, und steh auf das Immobilienangebot mein Elternhaus. Die Fotos waren makellos, aber beunruhigend. Jede Spur von mir war sorgfältig gelöscht worden. Kein Heizfitz sorgfältig aus den Wänden ausgeschnitten. Mein altes Schlafzimmer, einst ein Arschgucksort, war nun in der Beschreibung als desolate gekennzeichnet. Das Haus, das ich mein Zuhause genannt hat, ward verkauft, doch die Familiengeschichte ward geschrieben mich vlig ausgeschlichen. Ich spiarte ein heftig wat, entschlossen hielt, weil ich beides. Ich wollte nicht so sehen, wie sie mich auslöschten, als ich ein vergessener Fehler. Nicht dieses Mal. Ich begann, einen Plan zu schmieden. Der erste Schritt war die Gründung einer anonymen LLC, einer Briefkastenfirma, die niemand mit mir in Verbindung bringen wd. Ich nannte sie Phoenix Holdings. ESF hält sich symbolisch an wie ein Aufstieg aus der Asche ihres Verrats. Dann kam das Bieten. Ich wusste, die Familie wd den Verkauf genau beobachten, in der Hoffnung, das Haus in der Familie zu behalten oder an einen bevorzugten Käufer zu verkaufen. Also richtet ich einen Berühmtigten ein, der in meinem Namen Scheinspot abgab. Jedes Gebet war wohl berlegt, strategisch eingelegt, darauf eingelegt, ihr Angebot zu betreffen und zu verraten, dahinter steckt. Aus der Fern beobachte ich, wie sich langsam Panik in ihre E-Mails und Telefonat einschlich. Angebot, die CFR sicher hielten, entglitten innen, de Phoenix Holdings immer weiter berbit. Die Ironie war köstlich während sie versuchten, mich aus ihrem Leben zu verdrängen, holt ich mir still und ließ das zur CAC, was CFR immer gerät glatten. Das Haus war mehr als nur ein Besitz. Es war ein Symbol meiner Vergangenheit, meiner Wurzel und der Familie, die versucht hat, mich auszuschalten. Mit jedem erfolgreichen Gebet sagte ich ihnen, dass ich nicht weg war. Ich war noch da, stärker und klealgier, als sie es sich vorgestellt hatten. Und bald wd das letzte Kapitel geschrieben sein. Ich sah in meinem Auto, die Spätnachmittagsen, warf lang Schatten auf das Armaturenbrett, während ich den Stapel Papiere in den Enden hielt. Das ließ Brummen des Motors erfüllte die still,
ein krasser Kontrast zu dem Sturm der Gefühle, der in mir tobt, nach Monaten der Planung, geheimen, Gebeten und schlaflosen Nächten hält sich dieser Moment surreal und doch unbestreitbar real. Ich stand kurz davor, den Kaufvertrag mein Elternhaus abzuschließen. Die Stimme des Immobilienmaklers knistert durch das Telefon, scharf und klar. Herzlichen Glückwunsch. Das Haus gehört offiziell Ihnen. Ich stehe einen Atemzug aus, den ich unbewusst eingehalten hat. Allein am Auto, während ich meinen Namen auf der gepunkten Linie unterschrieb, legte sich die Last des Sieges wie ein Warmdeck Bier mich. Ich fordert nicht nur ein Gebühr zur CAC, ich fordert mein Geschicht zur CAC, mein WRD und ein Street CAC meiner Vergangenheit, von dem Sie dachten, Sie ten ESFRIMR gestelen. Fast am selben Moment summt mein Telefon. Yes war. Ein Voicemail von Mama. Der Ton war scharf und Glaub lag in ihrer Stimme. Zum Teufel ist Phoenix Holdings? Ein langsames Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus, während ich eine Nachricht tippt und ein Foto anhalt mich. Stolz auf der Veranda des Hauses stehend, mit einem breiten Grinsen. Ihr neuer Vermieter, schrieb ich. Die darauf folgende still war es. Ich konnte ihren Schock fast rennen, ihr verzweifelt begreifen, wie die Tochter, die sie weggestohlen hatten, es geschafft hat, sie alle auszumanövrieren. Aber ich war noch nicht fertig. Es ging mehr, als nur darum, einen Bieterkrieg zu gewinnen. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen, die Geschichte nach meinen Vorstellungen neu zu schreiben. Ich verwandelte das Haus in etwas Schnelles und Unerwartetes ein Galerie FRK Nestler, die wie ich Börsehin und ausgelöscht worden waren. Und, einst still vor Groll, summten nun vor Kreativität und Geschichten, die nur darauf warten, geehrt zu werden. Die Erstausstellung, ausgelöscht. Ein Familiengeschichte in redigierten Dokumenten. Eine Sammlung von Briefen, Fotos und Dokumenten, die von Ausgrenzung, Verrat und Widerstandskraft erzielten. Besucher gingen durch die Raum, folgten den geschwutteren Linien und Verblisten, Unterschriften und spielten den Schmerz und die Kraft, die damit einherging, aus einer Geschichte gestrichen zu werden nur stattdessen die eigene zu schreiben. Die Galerie war nicht nur ein Ort, Kunst auszustellen. Sie war ein Denkmal des Berlebens, ein Leuchtfeuer für alle, denen Jamals Gesicht worden war. Sie gärten nicht dazu. Jedes Bild erinnert daran, dass die tiefgreifendsten sich manchmal nicht aus Verschning resultieren, sondern aus dem eigenen Aufstehen mutig, ungebrochen und kompromisslos man selbst. Wenn du Jamals unterst, Börsehin, oder abgeschrieben wurdest, lass dir das als Zeichen geben. Schweigen ist kein Capitulation, yes ist Strategie, yes ist die Stillstück, die West, warnt ander Zweifel, die Geduld, die deinen Aufstieg vorantreibt, wenn niemand zusieht. Manchmal ist die best Reich nicht laut oder Raches Tig, sie ist ein Quitting mit deinem Namen darauf, der Beweis, dass du Schmerz in Kraft verwandelt und alle Zweifel ausgeräumt hast. Wenn dich dies Geschichte hört, hinterlass ein. In den Kommentaren redest du dies Galerie besichtigen. Ich möchte euch den Gedanken und Geschichten rennen. Und wenn du bereit bist weiter Geschichten Resilienz, komm back und die Corroborung dessen, was der Gert. Klick auf Abonnieren. Den Jetter Geschlag ist nur der Anfang eines neuen Kapitals.